Yesterday and day before yesterday, we were discussing about table and report access, right? So how can we provide that table and report access, and what transaction codes we have to provide to whom? Okay, like that we have to do. Like SC16 we have as part of table administration. So what is this table and reports? Complete SAP data will be stored in the form of tables and reports. Okay. Mainly the SAP data, table data will be having different transaction codes. Okay, what are those? SC16 and 16, and to display the table data, which we can provide all to IT users in across the landscapes. With development, quality, and production, we can provide. Okay, and SM30 is for change the table data. So this can be provided to IT users in development and quality, and for in production system we have to provide this through access. Okay, they should not be assigned to any dialog user, that means in-person user in production system. Okay, so once we assign it to so why the emergency access, because by using this transaction code user can able to change the table data. Okay, so if you provide this through emergency access, then it's monitored. Okay, this emergency access will be monitored by security admin and the respective user one. Okay, from business point of view. And for SC16 and 16N and SM30, access will be controlled by which authorization object? Essence code tab code disk and essence code tab code NAM. Okay, so by if we add these two transaction codes into the any role, then what objects will come? Essence code tab code DIS and essence code tab code NAM. By using these two authorization objects, we can restrict the table access at object level. Okay, so in essence code tables code this what object what type of authorizations will be there? In essence code tables code this we can restrict the table access at group level. Okay, by using essence code tables code we can restrict the table access at group level. That means if any user requested to provide table access, then we cannot restrict this particular table access. Okay, we have to find the respective table group, table related authorization group. See, authorization group, then we have to provide that authorization group ID here. So if you provide that authorization group, then what will happen? All the groups under this all the tables under this group, user will get access to those all the tables which are available under this group. So in that case it is like kind of provide indirectly we are providing wider access to users. Okay, will it be a good practice? No, right? Yesterday we have seen how many tables are mapped to this particular group. Okay, so by considering this, SAP what did they introduced essence code tables code NAM, where we can restrict the single table access, individual table access. So this is very important, guys. In interview they will ask you what is the difference between tables code disk and tables code NAM. You can say essence code tables code disk is the old authorization object where we can maintain the we can restrict the table access at group level, and essence code tables code NAM is the new one where using this we can restrict the individual table access. Okay, and what about other transaction code? What about other transaction code, not authorization object? SC16 and 16N and SM30, and then next transaction code is SC11, which we can provide it to only developer in development system. We should not provide this access to any user, even developers also in quality and production, because this is completely related to development transaction code. By using this, user can able to create the tables. Okay, and if you want to access, see, yesterday that system was not open. That's the reason if you execute SC11, మనకి SC11 ఎగ్జిక్యూట్ చేసి టేబుల్ అవుట్ క్రియేట్ చేద్దాం టైంలో ఏమొచ్చింది, సిస్టమ్ సెట్టింగ్స్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ అని వచ్చింది. ఇక్కడ సిస్టమ్ ఓపెన్. ఓకే, సో ఇప్పుడు నేను టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తాను. క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఏమొస్తుంది చూడండి,
డెవలపర్ యాక్సెస్ కి అడుగుతుంది. అంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎగ్జిక్యూట్ ఎనీ యాక్టివిటీ విత్ SE11 దెన్ యువర్ ఐడి షుడ్ బి ఐడెంటిఫైడ్ యాజ్ ఏ డెవలపర్. సో ఐడెంటిఫై ఎలా అవుతుంది యువర్ ఐడి యు ఆర్ ద డెవలపర్ అని వన్స్ ద డెవలపర్ కి మ్యాప్ ఇట్ టు అవర్ ఐడి. సో హూ విల్ మ్యాప్ దట్ డెవలపర్ యాక్సెస్ కి basis team or SAP support marketplace. Okay, so ఈ SE11 అనే యాక్సెస్ ఎక్కడ కంట్రోల్ చేస్తుందంటే రెఫరెన్స్ కో డెవలపర్ ఆథరైజేషన్ ఆబ్జెక్ట్ లో SE11 యాక్సెస్ ని కంట్రోల్ చేస్తున్నాం. SAP basis or SAP support marketplace మనకి if we assign essence SE11 transaction code, then essence code develop will come into the picture. Okay, because SE11 is completely related to development. Okay, and for table creation, for example, if you want to create a table, then what access needs to be provided here? For creation access, if you are creation access provide chestam kabatti, there is a to provide change and display. Once table is created, then we have to activate it. So for that we need 07 access. So 01, 02, 03 and 07. Okay, and then we can save it, and object type as we have to provide TABL. This one, see, database table. If you provide 01, 02, 03 and 07 and object type as TABL, then developer can able to create the tables. So then all, if you, along with this, what we need to provide, that ID, their ID needs to be mapped to developer access key. If we provide these two, then only developer can able to do any development activities in development system. Okay. So SE11 is only for developers in development system. You should not provide this access to anyone else other than SE11. And this access will be controlled by develop authorization object. Guys, table is clear. This is very important many times. Okay, and user related tables, we can start with ES scholar, which we can go to SE and first. Okay, then you can use all the related tables, and road administration one can touch with AGR underscore star, but mostly can concentrate on the daily work to work with these administration, user administration, table labels. Okay. Reports. So in report data is stored. Whatever targets we have, it will go in tables and use for reporting purpose like all the results. Okay, so all that will talk with stuff. Okay, we can go see that. So what is the difference between these two? SE30. Nine six eight three 9683.
or with variant also. So if, for example, if you are working with only single program every time, instead of entering the program, we can create a variant and we can select that variant of obviously automatically once we enter the program. And once we enter the program, then what will ask? It will ask for input values. Okay, like see here user is the input. So if you select variant with variant, okay, if you execute with variant, then the input values automatically get updated because we have created variant. Okay, and if you want to execute the program through all these options, then where the access will be controlled for this SA38 under with which object? Yesterday we discussed Essence Core program. Exactly. And Essence Core program, under Essence Core program, what type of authorization or field values we have? Variant, BTS submit. Action and authorization group. So under action we have field values are variant, BTC submit. Okay. And authorization group, how can we find the table program related authorization group? See, this is the action, user action above program. To execute above program is what type of above programs we have? See, BTC submit, scheduled a program for background. That means if you provide this access, then user can able to use this option. Okay, this option access will be controlled at BTC submit level. And submit means execute the program. That means this access directly execute. Okay, and variant, maintain variant and execute the program. That means for this we have to provide this field value. Okay, so where we can control the program SA38 access by using Essence Core program. Okay, program related authorization object. Here we will be having two field values. One is user action and authorization group. So user action they predefines one. This is BT submit and variant. So we can provide all these things to IT users. Okay, there will be no harm to provide this. Okay, or else mostly we used to provide these two in some finance projects or something. Okay, if they feel that it is not a good practice to provide maintain variant access in production, then we used to provide these two. Okay, guys, is it clear or not? Hello? Then we have, what about other one? Table related authorization group. So how can we find the report related authorization group? By using TIDAR table. TIDAR table. Okay. TRDAR. By using TRDAR table, we can find the program related authorization group. Okay. For example, now we want to provide access to RSUSR 200. Okay. So if you want to provide access to this program, then what we need to find here under Essence Core program, we have provided these all the user actions. Then we have to provide the program related authorization group. For that, we have program name we have provided here and we can execute. Once we executed it here, authorization group information needs to be there. If there is no authorization group information, since I have selected standard program, that's the reason there is no authorization. Okay. If in real time, if you get this kind of screen, then immediately whom should we approach? To whom we need to developer. Okay. We have to connect with developer. We just need to take this screenshot, and once we have a requirement to develop an access for so-and-so report, and while developing access, we have checked and found that there is no authorization group updated for this program. Without this, we cannot provide access to this program. Like that, we have to send an email. Because, guys, మీకు అర్థమైందా ఇక్కడ ఆథరైజేషన్ గ్రూప్ మనం అసైన్ చేయాలి ఈ ప్రోగ్రామ్కి, బట్ ఇక్కడ మనకి ఆథరైజేషన్ గ్రూప్ లేదు. సో అది మెయింటైన్ చేయాలి. ఎవరు ఈ ప్రోగ్రామ్ మెయింటెనెన్స్ యాక్సెస్ అంతా ఎవరికి వస్తుంది? డెవలపర్కి వస్తుంది. సో దే నీడ్ టు మెయింటైన్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ రిలేటెడ్ ఆథరైజేషన్ గ్రూప్. ఓకే,
సో దానివల్ల మనం డెవలపర్కి అడిగేసి అసైన్ చేస్తాం. ఇన్ కేస్ ప్రోగ్రామ్ రైటర్ ఆథరైజేషన్ గ్రూప్ ఉంటే అది ఇక్కడ మెయింటైన్ చేసి మనం యూజర్కి అసైన్ చేస్తాం. ఇలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది ప్రోగ్రామ్ రిలేటెడ్ ఆథరైజేషన్ గ్రూప్ అనుకోండి, అది మనం అసైన్ చేసి షేర్ చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ ఏంటి, SE38 అయితే ఇది కామన్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ విచ్ వీ కెన్ ప్రొవైడ్ ఇట్ టు all the IT folks. Okay, and then what about SE38? So again SE30 is a developer transaction. Okay, if we assign SE38, then essence code develop transaction code, sorry, essence code develop will object will come into the picture. Okay, so by using SE38, what user can do user can create the program, change, display, delete, execute, everything they can do. Okay, but let's see, if I want to create any program, what required, whether I can create it or not. What it is asking for? Developer access key. Okay, if you want to develop any table or program, then your ID needs to be identified as a developer, and ID needs to be identified developer means developer access key needs to be assigned to your ID in SAP marketplace, SAP support marketplace, and who will assign that? Either SAP guys or basis guys. Okay, so once it is identified, then system needs to be open for development activities. That's the reason మనం ఓన్లీ డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ డెవలప్మెంట్ సిస్టంలో మాత్రమే చేస్తాం, ఎందుకంటే డెవలప్మెంట్ సిస్టమ్ మాత్రమే ఓపెన్లో ఉంటుంది. డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్కి క్వాలిటీ అండ్ ప్రొడక్షన్ అనేవి క్లోజ్ చేస్తారు. క్లోజ్ చేస్తే నేను నెవర్ వచ్చింది చూసారా, చేంజెస్ ఆర్ నాట్ అలౌడ్ ఫర్ దిస్ ఆబ్జెక్ట్ అని చెప్పేసి అలా వస్తుంది. ఓకే, సో ఈ SE38 అనేది ఓన్లీ డెవలపర్కి అసైన్ చేస్తాం ఇన్ డెవలప్మెంట్ సిస్టమ్. ఓకే గైస్, ఇప్పుడు మీకు టేబుల్ యాక్సెస్, ప్రోగ్రామ్ యాక్సెస్ క్లియర్ అయిందా? సో ఇది ఇంపార్టెంట్, అందువల్ల నేను ఇన్ని టైమ్స్ చెప్పాను. నెక్స్ట్ టాపిక్ ఏంటో చూద్దాం. సార్ SE11 కి SE38 కి ఆథరైజేషన్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఏమవుతుంది సార్? ఎసెన్స్ కోడ్ డెవలపర్, ఎందుకంటే ఇవి రెండు డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీ, డెవలప్మెంట్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ కదా. మనకి ఎసెన్స్ కో SE11 కి ఏంటి ఆబ్జెక్ట్ మనకి ప్రొవైడ్ చేయాలంటే యాక్టివిటీ 01, 02 ఇవన్నీ ఇస్తూ ఆబ్జెక్ట్ టైప్ ఏం పెట్టాం మనం, మెయింటైన్ చేసింది TABL అనే ఆబ్జెక్ట్ టైప్ మెయింటైన్ చేస్తాం, అంటే డేటాబేస్ టేబుల్. ఓకే, ఇక్కడ అలానే ప్రోగ్రామ్కి PROG అని ఉంటుంది. అంటే ప్రోగ్రామ్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఈ ఆబ్జెక్ట్ టైప్ అనేది ప్రొవైడ్ చేయాలి. ఇక్కడ చూసారా ప్రోగ్రామ్ PROG, ఈ టూ ప్రొవైడ్ చేసి దెన్ దే కెన్ ఏబుల్ టు క్రియేట్, చేంజ్, delete the programs by using SE38. ఓకే, యాక్టివిటీ ప్యాకేజ్ అనేది డెవలప్మెంట్ యాక్టివిటీస్ ప్రతి ఒక్కరికి ఒక ప్యాకేజ్ ఉంటుంది. సో ఆ ప్యాకేజ్ ఇట్ కుడ్ బి స్టాండర్డ్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే కస్టమైజ్డ్ ప్యాకేజెస్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అందువల్ల మనం ఏంటంటే Y-star, Z-star అలా ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే డెవలప్మెంట్ టీంలో 3-4 మెంబర్స్ ఉన్నారనుకోండి, కొన్ని ప్రాజెక్ట్ లీడ్ చేస్తారంటే ప్రతి ఒక్కరి డెవలప్మెంట్కి వాళ్ళు ఓన్ ప్యాకేజెస్ యూజ్ చేస్తారు. ఓకే, సో ఎవరిది ఏ ప్యాకేజ్ అని ప్రాపర్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ ఫాలో అవ్వకపోతే మనకి ఇబ్బంది అవుతుంది. అందువల్ల సేఫ్ సైడ్ ఇలా పెట్టుకుంటాం, ఇలా అప్డేట్ చేస్తాం. ఇవి ఆబ్జెక్ట్ నేమ్ అనేది స్టార్ పెట్టుకుంటాం, నెక్స్ట్ ఆథరైజేషన్ గ్రూప్ కూడా స్టార్ వేస్తాం. బట్ మెయిన్లీ యాక్సెస్ ఎక్కడ కంట్రోల్ అవుతుందంటే ఆబ్జెక్ట్ టైప్, యాక్టివిటీ. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు S4 అనాకి ECCకి డిఫరెన్స్ కూడా చెప్పాను. ECCలో అయితే ఇట్ విల్ ఆస్క్ ఫర్ డెవలపర్ యాక్సెస్ కి. ఓకే, ఎవరికైతే డెవలపర్ యాక్సెస్ కి అసైన్ అయ్యి ఉందో వాళ్ళు డెవలపర్స్ కింద ఐడెంటిఫై చేస్తారు సిస్టమ్. ఆ డెవలపర్స్ అందరికీ ఒక టైప్ ఆఫ్ లైసెన్సింగ్ కాస్ట్ ఉంటుంది. బట్ ఇట్ కమ్స్ టు S4 HANA, nowadays in S4 HANA what will happen is there is no developer access key concept. ఓకే, సో ఇది ఎక్కడ కంట్రోల్ చేస్తున్నాం అంటే ఎవరికైతే యాక్టివిటీ 02 అండ్ డీబగ్ యాక్సెస్ అనేది అసైన్ చేస్తున్నామో వాళ్ళని డెవలపర్స్ కింద కన్సిడర్ చేస్తుంది. ఓకే, అందువల్ల S4 సిస్టంలో యాజ్ ఎ సెక్యూరిటీ కన్సల్టెంట్ యూ షుడ్ బి మోర్ కేర్ఫుల్ అబౌట్ దిస్ డీబగ్ యాక్సెస్. 02 along with debug, object type as debug, object type debug. ఓకే, మనకి డిఫరెంట్ టేబుల్ ఉంది, TABL ఉంది, PROG ఉంది, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. బట్ డీబగ్ అనే యాక్సెస్ ఆబ్జెక్టివ్ టైప్ని ఇస్తే మనకి అది డెవలపర్ కింద కన్సిడర్ చేస్తుంది. చూపిస్తాం.
ఈసీసీలో కూడా ఉంటుంది, బట్ ఈసీసీలో ఏంటంటే ఈ యాక్సెస్తో పాటు వీ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ డెవలపర్ యాక్సెస్కి. ఇది ఈ డీబగ్ అనేది అబౌవ్ డెవలపర్. అబౌవ్ డీబగ్గర్ అంటే అబౌవ్ డెవలపర్ కింద మనకి ఇది కన్సిడర్ చేస్తుంది. సో ఇది వెరీ సెన్సిటివ్ యాక్సెస్ గైస్. Can we provide 0 to object activity as 0 to and object type as debug to anyone? If someone asks you, then what you need to answer? No, we should not provide. Actually, Essence Code develop, we should not provide it to anyone with Essence Code develop with change access. We should not provide it to anyone other than developers in development system. Okay. Like that. See these four transaction, these four authorizations objects are sensitive, because if you provide Essence Code Advanced Code this per Essence Code Advanced Code name with 0 to, then they can able to change the table data. The same way, if you provide Essence Code develop access to anyone, that is also change it. They can change the program. Yeah, and the Essence Code program we can provide, then user can able to display the confidential information. Okay, the revenues and all, right? So that is also critical. That's the reason we are not providing it to end user. Guys, table and report access is clear or not? If you guys are having any doubts, don't hesitate to ask me, because this is very important. Again, I'm telling you. Once you enter into the organization, there might be requirement for this. Okay. సో అక్కడ కూడా మీకు అడగవచ్చు. సో అలాంటివి లేకుండా ఉండడానికి మీరు చూడండి. చెప్పండి. యుఎస్ఓబిఎక్స్ యుఎస్ఓబిటి స్టాండ్ టేబుల్స్ మనకి SU24 డేటా అనేది స్టోర్ అవుద్ది. ఓకే, మీకు ఓకే ఇంకా అప్గ్రేడ్ చెప్పలేదు కదా. ఇది మీకు అప్గ్రేడ్ టైంలో మళ్ళీ చెప్తానండి క్లియర్గా. ఓకే ఓకే ఓకే. ఈ కంప్లీట్ ఈ యాక్టివిటీ అంతా మీకు అప్గ్రేడ్ రిలేటెడ్. ఓకే, సో మనకి టేబుల్ యాక్సెస్ కూడా మనం కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. ఓకే, టేబుల్ ఎంట్రీ కోడ్. నెక్స్ట్ కస్టమ్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్. ఓకే, సో ఈ కస్టమ్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ కూడా మనకి రిలేటెడ్ టు దిస్ టాపిక్. దట్స్ ద రీజన్ వీ హ్యావ్ అప్డేటెడ్ కస్టమ్ టీ కోడ్ హియర్. అప్డేటింగ్. So custom transaction code mostly will created by development team. Okay, who will create this custom transaction codes? Developers will create the custom transaction code. I told you, right, we should not provide table change access or table display access to end users. It is like critical, and we can only provide it to IT users if it is display like SE16 or 69. But in some cases, end user requested to provide, because they are also working, right? There should be some data which they need to execute. So our requirement వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాం? సో ఆ రిక్వైర్మెంట్స్ని ఎలా ఫుల్ఫిల్ చేస్తాం అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఆ కేసులో ఏం చేస్తాం అంటే, మనం ఈ కస్టమ్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్, ఆ టేబుల్ స్పెసిఫిక్ ఫంక్షనాలిటీ మీద ఈ కస్టమ్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ క్రియేట్ చేసి, ఆ కస్టమ్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ యొక్క వాల్యూస్ మనం అప్డేట్ చేసి యూజర్కి ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఓకే, ఏం చేస్తాం? ఇఫ్ ఎనీవన్ ఆస్క్ యూ టు ప్రొవైడ్ స్పెసిఫిక్ టేబుల్స్ యాక్సెస్, బికాస్ ఎండ్ యూజర్ అనేవాడు మ్యాక్సిమం 1 or 2 టేబుల్స్ ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తాడు. ఓకే, హార్డ్లీ. సో వాళ్ళకి 1 or 2 టేబుల్స్ ఎగ్జిక్యూషన్కి ఇదంతా ప్రొవైడ్ చేయవసరం లేదు కదా. వాళ్ళకి టెక్నికల్ ట్రాన్సాక్షన్ గురించి తెలియాల్సిన అవసరం కూడా లేదు. సో అప్పుడు ఏం చేస్తామంటే, మనకి రియల్ టైంలో ఆ టేబుల్ ఫంక్షనాలిటీ బేస్ చేసుకుని, ఆ రిపోర్ట్ ఫంక్షనాలిటీ బేస్ చేసుకుని, రిపోర్ట్ బేస్డ్ అండ్ టేబుల్ బేస్డ్ కస్టమ్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ క్రియేట్ చేస్తారు. ఓకే, ఎండ్ యూజర్ ఏదైతే టేబుల్ని యాక్సెస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాడో అది డైరెక్ట్గా మనం టెక్నికల్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ ఇచ్చే కన్నా ఏం చేస్తారంటే, మనం వీ కెన్ టేక్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ అబాపర్, ఆర్ ఇఫ్ యూ నో హౌ టు క్రియేట్ బట్ మ్యాక్సిమం మనకి అలో చేయరు. SE93 కస్టమ్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ క్రియేట్ చేయడానికి అలో చేయరు, బట్ మనకి తెలిసి ఉంటే అది యాడ్ ఆన్ అడ్వాంటేజ్. ఓకే, సో అందరూ సెక్యూరిటీ కన్సల్టెంట్స్ కన్నా సంథింగ్ డిఫరెంట్, రైట్? అప్పుడు మనకు కొద్దిగా వేరియేషన్ ఉంటుంది మన రెజ్యూమ్లో ఇలాంటివి ఉంటాయి. ఓకే, సో SE93 అనే బేస్ మీద ఇది
ఒక కస్టమ్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ క్రియేట్ చేస్తాం SC93 యూజ్ చేసుకుని. ఆ కస్టమ్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్కి ఏ టేబుల్ అయితే మనం యూజర్కి యాక్సెస్ ఇవ్వాలనుకుంటున్నామో ఆ టేబుల్ బేస్ మీద ఫంక్షనాలిటీతో ఒక కస్టమ్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ క్రియేట్ చేసి ఆ యాక్సెస్ని యూజర్కి ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఓకే, సో by using SC93 we can create the custom transaction code. Let's get into the system and see how can we create it. So this is SC93 home screen. Okay, so before that I just want to know what type of custom tables we have, because if you create standard tables then it won't display. నేను కొంచెం కస్టమ్ టేబుల్స్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకుంటున్నాను, ఎందుకంటే నాకు తెలిస్తేనే కదా టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి. మనం 2 types ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. వన్ ఈస్ ఫర్ డిస్ప్లే, వన్ ఈస్ ఫర్ మెయింటెనెన్స్. ఓకే, ఫస్ట్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ఫర్ display table. Okay, so for that what I will create Z underscore. For example, one user requested to provide on table access. Okay, let us assume that is AGR underscore define. So for that I am creating Z transaction code. Okay, Z AGR. Since we are following Y naming convention for first customized things, I am creating Y underscore AGR underscore define. Okay, I'll click on create table, create and custom T code for parent versus derived code. Okay, and I'll create transaction code with parameter. Okay, then I'll click on OK. So on which transaction code base we are creating? This is for SC16 functionality. Okay, I'll adopt this SC16 functionality for this. I'll click on skip initial and maximum screen, so we can maintain maximum entries. So here this transaction code needs to be available for SAP. They can execute any of this front end too. Okay, then I'll go to down. Since it is table transaction code, we have to maintain 2 parameter values. View name. Okay, view name value we have to give it, and the view name is table name. What is the table name? AGR underscore EFINE. This table name needs to execute. Okay, then I'll click on save. One second, guys. We have provided only display transaction code. SC11. So see, for development activities I told you that there will be one package for each one. Essence code develop it is one, right? So package, since we don't know anything, let me check. So some existing package I'm using.
and I'll click on save. So what type of transport it is asking? Workbench request. So what type of changes workbench means? For what type of changes it will system level changes. So we have one more example for workbench request. Okay. What is the other example? SU24 changes. And second one is SC93 T code creation. Whenever we create any transaction code, it will ask for workbench transport request. Okay. And for customizing transport requests, role changes. Okay. So now we have two examples for workbench request and one example for role customizing transport request. Okay. So for any custom transaction code creation, what type of transport request is it? Workbench. Okay. It is a system level. Okay. I'll click on continue. Okay. Now it got saved. Let's see what will happen. Now what we need to do, as soon as we created any custom transaction code, then we have to update SU24 values for this, because SU24 values లో మనకి ఏముంటది ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ అంటే ఆథరైజేషన్ ఆబ్జెక్ట్స్. సో ఎప్పుడైతే మనం ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ ని రోల్ లో యాడ్ చేసామో, వాట్ ఎవర్ ఆబ్జెక్ట్స్ వాల్యూస్ ఆర్ చెక్ ఇన్ క్యారెక్టర్స్ మెయింటైన్డ్ యాజ్ చెక్ ఇన్ క్యారెక్టర్ అండ్ ప్రపోజల్ వాల్యూస్, yes, those values only will come into the PFCC, right? సో నేను ఇక్కడ ఏమొచ్చి రిస్ట్రిక్ట్ చేసుకోవడానికి, సో హియర్ టేబుల్ రిలేటెడ్ ఆథరైజేషన్ ఆబ్జెక్ట్ transaction code, right? So what is the table related authorization object? Hello? Table related authorization object. Yes, underscore tab underscore this. Tab underscore this and nam. Okay. Since we are restricting for single table, I will use nam. Okay. ఇది end user కోసం మనం క్రియేట్ చేసాం అండ్ ఒక టేబుల్ యాక్సెస్ మాత్రమే మనం ఇవ్వాలి. Okay. So then activity only I want to display the data. Okay, I want to provide display access. And what is the table we are providing him? AGR underscore define. So I'll click on save. Then I'll save it. What type of transport it is? Workbench. For transaction code creation and to update the transaction code data, to update the transaction code SU24 values, it is asking for workbench request. So now it got saved. Now let me execute this transaction code. If we developed it properly, see, it is directly executing AGR underscore AGRS string. Yes, can you see it? We have developed one custom transaction code and we can assign this custom transaction code access to user. If we assign, what will happen? They'll execute this custom transaction code only. They don't know what happening in backend. Okay. So they want to execute that report data, the table data, they can execute this. So if we assign this into the role, which object will come? What type of authorization information will come into the authorizations tab? Essence code tab underscore nam activity 03 and table name as AGR underscore define. So we have completely restricted this user access for this table. Okay, they can only display the AGR underscore define table data. Okay, so now we have created for display access. We have created one transaction code for display access. So is this clear or not, guys? Hello? Yes, sir. Okay. So now I want to create one more transaction code for change. Since the agents code define is like a standard table, it won't allow us to change any data. Okay. We will get an error. So for the change access, I will pick on customized table. Some
Z93 something or something. Okay, y underscore, this is the table. Okay, I'm going to create a table. Okay, customer is equal to maintain this data, and again transaction code with parameter. Here, what is the transaction code to change the table? Either for display we have provided axis 16 or 16 here. SM30. SM30 we have to provide. So we have provided a SM30 and we can keep the initial screen, and maximum entries are this. This is common for all. Okay, and SAP GUI, and these are there, and here okay, because this is for change. Okay, so here we have to provide update as X. Okay, and view name. View name means table name, because we have to allow user to execute that particular table. So what is the particular table? Z something is there, right? Yeah, this is the table for maintenance access, guys. For display, here we just need to provide the SC16 and save it and maintain the SC24 data. For maintenance, we have to provide SM30 here, and we have to maintain the parameters here. Okay, then you click on save. As soon as you save it, it will ask for respective development package, and once you provided that package, then it will save and create a for transport request. Which transport request it will ask? Workbench transport. So this got created. Now, if we execute this table, let's see what will happen. Maintenance data is incomplete. This is also, they have restricted it. Let me change the table name. Go for change, and I'll change the table name here, view name. Whatever table name information we have updated here, it will show that table name functionality only. Okay, view name, whatever we have defined the view name. These are restricted ones. Real time, no, we won't get any problem. Let's see this table. These tables are restricted. That's the reason it is not allowing us to change. ZM we already maintained their names and per users. Just want to show you something here. Okay, let me check one by one which table is allowed us to change. Because this is important, that's the reason. If you see that, then you will be okay, right? Incomplete or not defined. Check చేసావా? లాస్ట్ టైం మనం టేబుల్ చూసాను, డిలీట్ అయిపోయింది. నేను డిలీట్ చేశాను.
seems, yeah, we found one. So I want to create a table for this table. Okay. Change access I want to provide. I'll click on save. Data got saved. Okay. Now let me execute this transaction code. See, you will ask for field name. Work area 1, 2, 3. Let's see. Like this we can provide it. If you provide this, then it will only display this table screen directly. It won't ask you to provide table name or something. Okay. So for end user perspective, whenever they request anything, we used to create the custom transaction code on basis of the table functionality or report functionality. If it is like display access, then what transaction code we have to provide here? SC16, no, display access. If it is display access, then we have to provide SC16 or 16N. Okay, and we don't need to maintain parameters. We can directly go to SU24 and update it. Okay, and if you want to provide change access to user for particular table, then we can create a custom transaction code on basis of SM30, and we can restrict the table name here. Okay, whatever table name you want to provide. So that means whenever user execute this transaction code, it will directly open the transaction table information. It won't ask you to provide the table name and all. Like now we have executed SM30, right? So this is directly executed one. If you execute SM30, what will happen? It will ask you to provide the table information and all. Or else if you execute SM30 based transaction code, custom transaction code, it is directly opening. Okay. So మనకి ఇది ఇలా డెవలప్ చేసి ఇచ్చేసాం. But if you want to provide access through roles, then again we have to update the SU24 values for this. Okay. /4 మనకి ఏదైనా రోల్ లో ప్రొవైడ్ చేయాలి కాబట్టి we have to provide access through update the SU24 values for this. So which object we have to update? This is also for table, right? NAM, single table restrict చేస్తున్నాం కావున. Since we are having this NAM, we will use this. And what is the table name we have to provide? This table name. And now we want to provide display access or change access. Change access. Because we have created this custom transaction code on the basis of SM30 functionality. So I'll click on save. It will ask for workbench request. If we add this transaction code into the role, then essence code tables code name with these field values will get automatically updated. So guys, are you able to understand the display transaction code and change transaction code for tables? Hello? Yes, How sir. to create custom transaction code for display table access and change table access. If you are okay with this, then I'll create one more transaction code for report access, because we have to provide report access also, right? If someone asks us to provide. Sorry, program based transaction code. So for program based, we can directly, again, y naming convention, right? Y underscore y programs. So we have. Let me copy some programs. So our program is started with RS user. These are the programs. So see, program is a comparison, authorization object by complex selection criteria. Okay, where used, enter the change document for user, change document for roles, change document for profiles. See, where we can see all these options. SUIM. SUIM.
So these reports will save that SAM table data. Okay. So let me copy and create a custom transaction code on the basis of this report functionality. So what is the transaction code to create custom transaction code? You need SE93. So I am going to create a program based transaction code. Sorry, custom transaction code for this program access. Okay, and I'll create and custom tree code, custom transaction to execute program. Okay, and program and screen manage. Is the one we have to select. So here we have to provide the program name. Okay, and maximum screens we can provide this. And if you want to provide object here, it will be okay. Or else we can also maintain the SU24 values. But mostly we'll maintain it in SU24. Okay, so that's the reason I don't want to maintain any object here. Okay, then this transaction code can be executable through SAP GUI for HTML, SAP GUI for Java and Windows. Currently we are using GUI Windows. Okay, then I'll save it and it will ask for transport request package. No, it's same for program. Any transaction code it will ask for workbench only. It will reflect at system level. So I just created this custom transaction code and let me execute what will happen. ಇಲ್ಲ ಸ್ನಾನ చేసి అయిపోయాక మీ డాడీ ఫోన్ చేయగా కాల్ చేశాను క్లాస్లో ఉన్నాను చెప్పాను అది చెప్పావు అవి ఉల్లిపాయలు మాడిపోయి వదిలేచ్చు కదా అలా కదా అవి ఎలా ఉన్నాయి చూడు ఒకసారి మళ్ళీ వేస్తే అది చేస్తాను చూపించు Program generator, start with variant. Okay, just maybe confused there. Let me see. Have a program error, have a program not found and not assigned. Not found. Yes. These it should come. Why it's not coming? Let me check this. No, wait. Let me check this why it is not working. Let me execute. Let me create a program for one more transaction code. First one only is frozen. There is no third one. This only we have to set up, but why it is not coming?
English is not required. Slash అన్ని ఫోన్ వస్తుంది. ఫోన్ ఏదో ఫోన్. Okay, no problem, guys. I'll check it why it is not working. You should not give ABAP dumps because I am sure because people were yesterday only we have created this transaction codes. The help of like developers. So, but table access is clear, right? How to create custom transaction code for display table data and change table data. Hello. Yes, yes, sir. Okay, for report this I'll check. Okay, because I don't know, I'm not sure why it is not coming. Yesterday only we have created last week. For sure, this right transaction. But let me try one more time. It should not give above dumps. It should have done these things. Then save. Okay. Okay. Screen name change. Do you manage to field? Particular screen name and when Yeah. press that, huh? Actually, we have to put maximum screen numbers. Right. Now it's being in. Okay, no problem, guys. I'll check it and tomorrow I'll explain. Okay, but today just to concentrate on table and program access, how to create custom transaction code for table display and change archives. Okay. This program I will check with my developer and then tomorrow I'll explain what's happening here. Okay. Okay, sir. Okay then. Bye guys. Bye, sir. Bye. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir.